probably older than our entire country. Good evening. Welcome to VATV. My name is Nam Pham. As you know, VATV is co-produced by VAT8, Vietnamese American Initiative for Development, and Boston Neighborhood Network. Our show is live every Wednesday evening from 7 to 8, often in bilingual. And the show is also repeated every Sunday at 5 p.m., Monday at 1 p.m., and Tuesday at 11 a.m. On Wednesday evening, you can call in and ask us any question you may have, or share with us your thoughts. The phone number for you to call in is 617-708-3290. You can also watch us online at bnntv.org or at vat8.org, VATV@vat8.org. Often we would have a special guest to share with us some very important issue that we care a lot. Before we have any guest, we would like to share with you some basic news around the community. And as you know, the spring is coming, even though we don't feel like it. And every spring in April, the city will have a day, what we call Boston Shines, to clean up our neighborhood, to make it more beautiful. And this year, in a few corners and around the city, Boston Shines will take place on Friday, May 2nd, and Saturday, May 3rd. In few corners in Dorchester, we will do a day cleanup on Saturday, May 3rd, from 9 a.m. to 11:30 a.m. And after the cleanup, we'd like to invite you to gather at VAT8 for a cookout to share with each other some food and some story. This evening, we are very honored to have a very important guest, very important person that keep us safe. Let's put it that way. We have Special Agent in charge of the FBI Boston Division, Mr. Vincent Lisi, with us. Welcome. Thank you very much. Glad to be here. Let's say we are honored to have you on our show, and I imagine that with the anniversary of the Boston Marathon bombing, the last few days must have been very hectic to you. Yeah, they have been quite hectic, and then last night there was a little bit of a scare on Boylston Street. You know, with regard to that, the Boston Police Department had things under control. We offered a supporting role to them, and but with every one of those suspicious packages, we make sure that we get out there and offer whatever support we can. And I think everybody's going to be happy next Tuesday once it's all behind us. That's right. I guess we can say thank you and congratulations for keeping us safe for the past, I guess, all year. No big incident. And basically, we feel safe and feel better. Good. Yeah. Good. How long have you been in Boston? I got here last July, so I've been here almost 9 months now. Yeah. And I've been here the entire winter. Yeah. And it has been a tough winter. Yes, it has. Yeah. I took a look at your background. You have a very fascinating career. How did a certified public accountant become one of the top cops in the FBI? Yeah, you know, years ago, and it was not long ago that we stopped, but we used to hire a lot of accountants and lawyers. And I never had an interest in accounting. Whenever I was in high school, a friend asked me what I was going to major in college, and I said, I don't know. And he said, what do you want to do? I said, I want to be an FBI agent. He said, major in accounting. So I majored in accounting, became a CPA, and it worked out that I was able to get hired. Wonderful. And for the past 25 years, you have spent on a lot of different assignments. Yeah. Can you share with us some of those responsibilities? Yeah, I've been very fortunate in my career. I've had a lot of different experiences, and for about the first 14 years, I worked on gang and drug cases in Washington, D.C., and you know, that was in the early 90s when they had 500 murders a year and so many shootings, and it was all related to the crack epidemic that broke out there. And after doing that, I went to our headquarters and became a supervisor in our Office of Congressional Affairs, where we do liaison with Capitol Hill. After that, I went right back to the field office in Washington, and after a short little time, I was overseeing the anthrax investigation when the letters were mailed right after 9/11.
investigation had been going on for about 5 years at that time, and they put some new people in charge, and I was one of them. Sure. I also learned that you work a lot in the counterintelligence activities. Yeah, until recently, until probably the last 2 years, I never worked counterintelligence in my life. Yeah. And I had a very good opportunity to go to headquarters and get involved in some very fascinating work in the counterintelligence world. And a lot of people don't understand counterintelligence, but in its basic sense, we have other countries trying to steal our secrets, and they're spying on us. Our job is to stop them from spying on us and to make sure that they aren't successful. Good. Yeah. If you may allow me to summarize a little bit in Vietnamese for our Sure. Vietnamese English-speaking people. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có được một vị khách đặc biệt. Ông ta là giám đốc của FBI tại vùng Boston. Thì ông Vincent Lisi đã làm việc cho cơ quan FBI hơn 25 năm. Trước đó ông là một chuyên viên kế toán, và trong 25 năm qua ông đã làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của FBI, từ những cái băng đảng cho đến phản gián, cũng như là điều tra những cái lá thư mà có tẩm thuốc độc trong những cái ngày tháng vừa qua. Và bây giờ thì ông ta đã làm tại Boston từ hồi tháng 7 vừa rồi. You have been in Boston since July, yeah. Yes. With your background in dealing with drug and gangs and counterintelligence, just like a perfect fit. We have everything here. Unfortunately, yes. Yeah. And you know, the Boston office of the FBI covers 4 states. We cover Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island. So when you look at all 4 states, just about every crime that concerns the FBI exists in all 4 locations. For many of our viewers, we know of the FBI, but we're not sure what actually is the FBI. What does an FBI agent do? Can you share with us what is the mission of the FBI? Sure. So the FBI operates predominantly here in the U.S., right? And we investigate violations of federal law. So it's just certain laws that are prosecuted in the federal courts, not the state courts. So if you look at something like a basic homicide, generally that's not going to be a federal violation, that's a state violation. Mm-hmm. You know, but things that affect interstate commerce are federal violations, like a bank robbery. So we would investigate those. But then we also, our top priority is our national security. So how do we stop terrorism and prevent it, and investigate it when it does happen, and also counterintelligence matters. Yeah. So how do we stop these foreign intelligence services from stealing our secrets? Yeah. Our community is very interested in the counterintelligence. We ask you more. Kính thưa quý vị, thì tôi có hỏi cho ông Vincent là cái nhiệm vụ chính của FBI là gì? Bởi vì chúng ta có nghe biết đến FBI, đó là cơ quan cảnh sát liên bang, nhưng thực sự họ làm những cái điều gì thì chúng ta không có hiểu rõ ràng. Thì ông cho biết, thứ nhất là cái văn phòng FBI ở Boston không phải chỉ làm việc các vấn đề liên quan đến Boston thôi, mà coi như là 4 tiểu bang ở Maine, ở Rhode Island và New Hampshire. Thì cái nhiệm vụ chính của FBI là điều tra các tội phạm mà vi phạm luật liên bang. Ông cho cái thí dụ là giả dụ như là nếu mà chỉ có một cái, mình bảo là có cái vụ giết người, thì có đó coi như là không có liên quan đến FBI, mà sẽ do cảnh sát địa phương điều tra. Nhưng mà có những cái tội phạm, thí dụ như là cướp ngân hàng, đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, hay là những cái vụ gián điệp ở những cái nước khác vô nước Mỹ để ăn cắp những cái tài liệu hay ăn cắp những cái tài sản, và đặc biệt là cái vấn đề khủng bố, thì FBI là coi như là cái nhiệm vụ chính để mà bảo vệ cái sự an toàn cho nước Mỹ. If I may ask about counterintelligence, we often see those things happen in movies. Yeah. Like James Bond movie, dealing with the Russian, with the Chinese, with all of those bad guys out there. So how does the FBI
differ from the CIA regarding dealing with counterintelligence? Sure. So the FBI and the CIA's missions are completely different. The FBI operates here in the U.S., right? The CIA operates overseas. Yeah. Our job here in the U.S. is to keep these spies from coming here and stealing our secrets. Yeah. So the CIA doesn't. The CIA operates overseas and they collect intelligence for the U.S. government. So we stop people from collecting our intelligence. Tôi có hỏi là giữa cơ quan FBI và cơ quan là CIA có sự khác biệt nào? Thì ông cho biết cơ quan CIA thì làm việc ở ngoài nước Mỹ và thu thập những cái thông tin tình báo, và cơ quan FBI thì là coi như là mình chặn lại những cái gián điệp từ những nước khác vô đi để mà ăn trộm những cái bí mật quốc gia. I understand that FBI also have overseas offices. Yes. So, and I operated in one of those. I worked in one of our overseas offices in Yemen. I was there for 15 months. And the purposes, we call them legal attachés. Yeah. And they exist to support domestic investigations that the FBI conducts. So, for example, while I was in Yemen, the underwear bomber happened in Detroit, Michigan. And we learned that it originated in Yemen. Yeah. So my responsibility at that point was, I can't conduct investigations in Yemen, but I had to have relationships with the Yemeni government who would conduct those investigations at our behest. So I would go to them and ask them certain questions and ask them to investigate for us. So they're like the liaison working. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah, that's good. Ông ta cũng cho biết là FBI cũng có văn phòng làm việc ở những cái nước ngoài, nhưng mà thực sự ra cũng như là một cái văn phòng liên lạc. Ông đưa ra cái thí dụ là ông đã làm việc ở Yemen, là một cái nước ở bên Phi Châu, và khi mà có cái cuộc chúng ta thường nói là cái người mà bỏ bom ở trong quần lót ở Detroit, thì ông đang làm việc tại Yemen và ông ta đã làm việc rất là gần gũi với chính phủ Yemen để điều tra, để tìm hiểu thêm những cái nguồn tin này. This is almost actually a year anniversary of the Boston Marathon bombing. Mm-hmm. And I think because of that, we learn more about FBI and the role of FBI in counterintelligence, as well as stopping terrorism. Yes. Yeah. How do you feel as the chief person of FBI in Boston at this time of the year? It's a privilege, and it comes with a lot of responsibility. And I have to make sure that we maintain all of our relationships with all of our partners. So when I talk about partners, it's not just law enforcement, but it's also our partners in the community. And it's our partners in the community that we need to have, they have to have trust in us and faith in us, so that if they see something unusual, that they'll come to us and report it. So it's a tremendous responsibility to both build those relationships and then maintain them for a long period of time. Tôi có hỏi ông ta là làm việc cho FBI tại Boston, và đặc biệt là coi như mình bảo là kỷ niệm 1 năm của cái cuộc đánh bom trong cuộc chạy bộ ở Boston, chúng ta gọi là Boston Marathon vừa qua, thì ông ta cảm nghĩ như thế nào? Thì ông cho biết đó cũng là một cái đặc quyền và cũng là một cái trách nhiệm rất là lớn lao. Ông ta làm việc rất là gần gũi với những cái cơ quan, không phải chỉ những cơ quan công lực khác, mà đối với ngay cả những cái đoàn thể, những cái của cộng đồng, để bảo đảm được cái sự an toàn cho chúng ta. You must be very busy trying to make sure that nothing unusual happened. Yes. On Monday. Yes. Yeah. So the primary responsibility for the security of the marathon belongs to the state and local police departments. So our role is to support them any way we can. And then we will also have a contingent of people who are staged and ready that, God forbid, something bad does happen. So we will support the state and local police departments as they need it, but we will also be standing by, that ready to respond in case something bad does happen. Very good. We'll take a short break.
Sure. very soon. Kính thưa quý vị, ông ta cho biết là cái vấn đề mà an toàn cho cái cuộc chạy bộ sắp đến vào ngày thứ hai thì trách nhiệm chính là do những cái cơ quan công lực địa phương như là cảnh sát của Boston, nhưng mà nói chung là các cơ quan công lực phải làm việc rất là gần gũi với nhau để bảo đảm là không có cái gì xảy ra. Over the past 7 months that you have been in Boston, what are the kind of change that you have seen in the law enforcement environment from the FBI to the collaboration between FBI and the local enforcement? I'll tell you this, I think a huge step for us was getting through the Whitey Bulger trial. You know, that case and what happened many years ago strained the relationship with us and the Massachusetts State Police, and I understand it. But we've moved on past that. And I think one thing too, if you look at what happened during the Boston bombing, that brought everybody together and really cemented those relationships. So, but I can't imagine our relationship being any better with the Massachusetts State Police or the Boston Police Department. We get along with them at every level, and we work everything with them. By the way, congratulations on getting him. Oh, thank you. Kính thưa quý vị, tôi có hỏi ông ta là trong vòng 7 tháng qua mà ông ta làm việc ở Boston thì đã có những cái sự thay đổi nào trong vấn đề mình bảo là luật pháp, thì ông ta cho biết với cái sự kiện là bắt được cái tên mình bảo là gangster số 1 của FBI là ông Whitey Bulger, thì cái điều đó cũng đã giúp cho FBI được có lấy lại những cái tên tuổi của mình, và đồng thời với cái sự hợp tác chặt chẽ giữa FBI, giữa cảnh sát Boston và cảnh sát của tiểu bang thì ông ta rất là hài lòng thấy những cái sự làm việc chung với nhau. May I ask a little more about Mr. Whitey Bulger? Sure. He has been sentenced for many years in prison. Yes. I presume. Yeah. In a couple of minutes, if you could share with us how the FBI were able to get him. I tell you, it was through persistence. Yeah. You know, the people in the office refused to give up. He was made a top 10 fugitive, which is very significant. You know, when somebody is made a top 10 fugitive in the FBI, there's a tremendous amount of oversight from the FBI to make sure that you are using every available technique to investigate and you are following every lead. And our guys were relentless. At some point they realized maybe they ought to locate his girlfriend. And that was the big break, is whenever they started putting pictures of his girlfriend out there, somebody recognized her. Be careful when you have girlfriends. Kính thưa quý vị, tôi có hỏi là trong một vắn tắt thì là làm cách nào mà FBI đã bắt được cái ông Whitey Bulger là một trong những cái 10 tội phạm nặng nhất của FBI. Thì ông cho biết đối với FBI, mỗi khi mà tên tội phạm nào đã đưa vào danh sách 10 người đứng đầu đó, thì đó là một điều rất là quan trọng. Và mọi người trong cơ quan FBI sẽ làm việc cật lực để mà bắt cho được. Và cái động cơ chính để bắt được ông Whitey Bulger là cái sự kiên trì của những cái nhân viên FBI. Vì ông này ông đã coi như là ông đã thoát, ông đã trốn 10 mấy 20 năm. Thì họ cho biết rằng sau khi mà suy nghĩ hoài thì bảo nếu tìm ông này không ra thì chắc là phải tìm cái cô bạn gái của ông Bulger. Thì nhờ vậy mà họ đã bắt được ông Whitey Bulger qua tìm cái cô bạn gái của ông ta. Thì tôi có nói là như vậy là ai mà có bạn gái thì phải rất là cẩn thận. If I could ask about career in FBI. Sure. Yeah. Usually when we see an FBI agent in movie or in real life, we just think, oh, that's the only career. Very important one, very attractive. So how one can become an FBI agent? Sure. So you need to understand this. In the Boston division of the FBI, we have about 300 agents, right?
But then we have more than 300 support people. So for every agent, we have at least one more person behind the scenes who are helping us do our job in various different ways. The requirements for an FBI agent, you have to have a 4-year degree, and they prefer some work experience as well. You know, there are certain qualifications. Every single employee has to go through a background investigation. And they have to pass the background investigation, they have to pass the polygraph test. And the polygraph test is to make sure that we don't have other intelligence services trying to infiltrate the FBI. Yeah. You know, and it's one of the tools and techniques that we use to keep the bad guys out. So, but and then if you go through the hiring process to be a special agent, then you go to Quantico, Virginia, and you live there 7 days a week for, I think it's 16 or 18 weeks now. They're just revamping the training program. So You went through that process. oh yes, Yeah, yes how it did. intensive, how difficult, or how easy was it? It's not like going through the Marine Corps boot camp, you know, but there's a physical aspect to it. There's a lot of physical training. You have to pass certain physical requirements. You have to, you know, whether it's running, pull-ups, push-ups, sit-ups. You are in very good shape. I used to be in better shape. I'm getting old. Yeah, So. no. Kính thưa quý vị, tôi có hỏi là làm thế nào để mà người ta có thể trở thành một nhân viên cho FBI. Thì ông ta cho biết cứ mỗi một nhân viên, mình bảo là một nhân viên FBI đó, chúng ta thấy thì ở đằng sau lại còn có tối thiểu là một người để mà yểm trợ công việc cho cái nhân viên này. Ông đưa một cái thí dụ là ở tại Boston có 300 nhân viên FBI mà chúng ta thường gọi như là cái cảnh sát liên bang. Thì mỗi một cảnh sát liên bang thì đằng sau đó lại có tối thiểu một người để mà hỗ trợ. Thì tại Boston có hơn 600 người vừa là cảnh sát liên bang và những người hỗ trợ ở đằng sau. Cái điều kiện căn bản để trở thành một nhân viên cho FBI là phải tốt nghiệp đại học. Và họ cũng thích là có một chỗ kinh nghiệm để mà làm việc trước khi mà xin vào cơ quan FBI, và sau đó sẽ đi qua một cái chương trình huấn luyện khoảng chừng 14 tuần tại dưới tiểu bang Virginia, và cũng phải mình bảo là thi đậu một vài cái test, và đặc biệt là về cái thể lực cũng phải khỏe mạnh, và phải đậu một cái bài thi coi như để coi mình có nói dối hay không, bởi vì họ cũng không có muốn có những cái gián điệp của những cái nước khác vào đi học, vào học trở thành chuyên viên FBI, làm cho cơ quan FBI, và sau đó lại đi mình bảo là gián điệp cho nước ngoài. Và đồng thời họ cũng tìm hiểu rất là rõ ràng về cái quá khứ, về cái dĩ vãng, về cái tiểu sử của mình, để đảm bảo rằng mình không có những cái tội phạm trước hoặc là làm việc cho những cái nước ngoài. You mentioned about the support staff for FBI agents. What are the kind of supporting career that, let's say that I'm too old, too weak, even if I wish to become a real FBI agent, but I'm not able to. Yeah. But I still like to. Sure, we have so many different positions to help. Everything from clerical positions to analyst positions where people get hired as analysts for us. We have people that play a role that's similar to an analyst, but they help the agents during the course of their investigation. Maybe it's with helping them process evidence and dig into the cases and research a little bit and help the agents with their investigations. We have people who have to process our evidence when we collect it. We have people, we have a lot of wiretaps, and so just the mere act of conducting a wiretap, we have to preserve those wiretaps in a certain way. But then we also have to have translators who can listen to these wiretaps in foreign languages and translate them for us. Tôi cũng có hỏi thêm là ngoài cái việc mà mình có thể thành một cái cảnh sát liên bang thì có những cái nghề nào khác ở trong cơ quan FBI mà mình có thể làm việc được không? Thì ông cho biết là có rất là nhiều, từ những cái việc sổ sách giấy tờ cho đến vấn đề phiên dịch
cũng như là những chuyên gia phân tích những cái tài liệu mà cơ quan FBI cần phải phân tích. Is there, besides accounting, is there other measure that, let's say that an aspiring young person going to become an Asian should study? There is, but it varies. So the FBI looks at their needs at any given time, and they adjust the requirements. So, for instance, they might say, for the next 6 months, we need more accountants, or we might need more lawyers. But they look at international studies. International studies is a big area for us. People with language skills that are very important to us as well, because, you know, so many of our investigations touch other ethnic groups and nationalities as well. Sure. So having the ability to speak more than one language is Absolutely. a plus. A very big plus, yes. Tôi cũng có hỏi là ngoài cái ngành học là kế toán, bởi vì ông ta là cái người đã là kế toán trước khi làm làm cho cơ quan FBI, thì có những cái ngành nghề nào mà những người trẻ nếu mà muốn làm cảnh sát liên bang có nên học không, thì ông ta cho biết là có rất là nhiều, và đặc biệt là nếu mình biết thêm một cái ngôn ngữ thì đó cũng là một cái điều rất là thuận lợi. Và nếu mà học về cái bang giao quốc tế thì lúc nào cơ quan FBI cũng cần những cái chuyên viên về bang giao quốc tế. Talking about international relations, counterintelligence, we read, I read in the news that one of the country that basically committed a lot of intellectual theft or security theft of the U.S. is China. Yes. Yeah. So the FBI in general devote resources to make sure that the Chinese government stop or cannot steal a lot of stuff from the U.S. And that's one of the biggest, I would say probably one of our biggest changes in the last year or so has been focusing on cyber crimes or using the computers to steal our secrets. And that's what we've seen a lot coming from China, is the Chinese using their computers to hack into ours and steal our secrets that way. You know, nowadays with the computer, they don't have to put spies in the U.S. They can do it from thousands of miles away. That's right. Yet I just saw some statistic recently that the value of so-called lost property from the U.S. that the Chinese government still using computer is about over $330 billion last year. Oh, I'd say that's underestimating it. Yeah. I would say that it's much more than that. Yeah. Yes, I've heard much higher statistics. That's than a that. lot of money. Right? Yeah, it is, and it hurts us. You know, there's so many different aspects to it. It shifts the economic trade in certain areas whenever they get the upper hand by stealing our secrets. Tôi cũng vừa hỏi ông ta là một trong những cái vấn đề bang giao quốc tế là cái sự kiện mà nước Tàu trong những năm vừa qua là chuyên môn ăn trộm ăn cắp những cái tài sản trí tuệ của nước Mỹ, và cái con số thống kê gần đây họ cho biết là mỗi năm hơn 330 tỷ tiền đô la coi như là giá trị mà nước Tàu ăn cắp ăn trộm từ Hoa Kỳ, thì ông cho biết là cái việc rất là quan trọng, và cái sự mất mát của Mỹ còn có thể cao hơn, nhiều hơn là mấy trăm tỷ mà báo chí vừa đăng tải. Và hiện giờ thì cơ quan FBI cũng bỏ ra nhiều nỗ lực để mà làm chặn đứng cũng như là làm để bảo vệ nước Mỹ một cách tích cực hơn. You spent some of your career in counterintelligence, and from our community concern, we reflect communism from Vietnam or from China or from Korea, and one of the fear that we have is those governments would send their agents to the U.S. and harass us. And it did happen to a few Chinese dissidents, some Vietnamese person, but so we worry that even we are in the U.S. with the protection of U.S. law, but those agents from those countries still
harassing us. If that happened, is there anything that we can do Oh, to protect absolutely. ourselves? Yeah, I mean, the FBI looks at that. I mean, we want to stop these hostile intelligence services from coming to our country and operating. We've got to stop them. And we can't do it if we don't know who they are or what they're doing. One of the big challenges that we face, though, is that oftentimes the people who come to the United States from other countries have families remaining home. And so some of these intel services can apply pressure to the family members overseas, which puts them in a pretty hard position. And we understand that, and we have to figure out ways that we can work around that. Tôi cũng vừa hỏi là trong vấn đề bang giao quốc tế thì một trong những cái nỗi lo của những cái cộng đồng tị nạn như cộng đồng của chúng ta hay cộng đồng người Trung Hoa hay người Đại Hàn là cái sự việc mà các nhà nước ở những cái nước đó vẫn có thể gửi những cái cảnh sát công an qua bên này để làm khó dễ chúng ta. Vậy thì nếu một trường hợp nó xảy ra cho chúng ta thì chúng ta có trông cậy vào được cái sự bảo vệ của nước Mỹ hay không, và đặc biệt là cơ quan FBI, thì ông ta bảo là cái đó chắc chắn rồi, và họ cũng đã biết và cũng điều tra một số trường hợp, và ông cũng có nói là họ và cũng biết là bởi vì có nhiều khi chúng ta có người thân còn kẹt lại ở bên quê nhà thì cái chính phủ ở cái nước đó cũng có thể làm áp lực chúng ta qua những cái đối với gia đình của chúng ta. Vì vậy họ cũng biết rõ ràng, và nếu mà chúng ta có cái vấn đề gì thì cũng cho biết để họ tìm cách họ bảo vệ chúng ta. Well, one thing that I'd like to point out too is that when people come to us and report matters such as that, we go to great lengths to protect that person's identity. So we will sit with them, and before we take any action, we discuss with them, if we do this, are you comfortable? And are you comfortable if we take this action? So that when we move forward, they're comfortable that we're going to protect their identity and take all the appropriate steps to protect them. Because if we do something that compromises their identity or puts them in a precarious position, right, then nobody's going to want to talk to us anymore. Yeah, that's very important. Yeah. And we get that. You know, we have to make sure that people are comfortable and that we don't have these bad news stories out there where somebody trusted us and you know, we didn't hold up our end of the deal. Yeah. Ông ta cũng nhấn mạnh một điều là mỗi khi mà chúng ta lên mình bảo như là mình tường thuật cho cơ quan FBI biết cũng như mình thưa thì họ sẽ giữ kín tên tuổi của chúng ta, bởi vì họ biết cái điều đó rất là quan trọng. Nếu mà cái tên tuổi của chúng ta không được giữ kín có thể nguy hiểm cho cá nhân của mình cũng như là nguy hiểm cho người thân, và ông nhấn mạnh là cái điều đó rất là quan trọng và họ sẽ giữ kín những cái tên tuổi của chúng ta nếu mà chúng ta không có muốn những cái người khác biết. What can ordinary citizen do to help FBI to accomplish its mission to make us safe? I tell you, it's our job to, first of all, as I told you before, we have to make sure the public's comfortable with us and that they trust us. And that's something we work very hard toward. But people need to be vigilant. You know, look at what happened last night. A backpack was left on Boylston Street. Somebody saw it and reported it immediately, right? So when people, you hear the phrase, see something, say something. It makes sense, but it's so important. You know, I don't want to be the person that sees a backpack and doesn't report it and it explodes and kills people, you know? And nobody's time is going to be wasted by telling us to go and investigate something. That's why we're here. So people need to know, call us, let us know what concerns you, and let us follow up. Tôi có hỏi ông ta là đối với cái phương diện và cái mỗi cá nhân chúng ta thì chúng ta có thể làm gì để giúp cơ quan FBI thực hiện cái sứ mạng là làm để giữ an toàn cho chúng ta. Thì ông ta cho biết cái điều quan trọng là chúng ta nên để ý những cái gì xảy ra xung quanh. Nếu chúng ta thấy cái gì lạ thì rất là nên nói cho người khác biết, và đặc biệt là nên nói cho các cơ quan công được biết. Đừng có ngại là mình sẽ làm phí thì giờ của họ, bởi vì đó rất là điều quan trọng. Chúng ta thấy cái gì thì chúng ta phải nói, và chúng ta nên tin tưởng vào cái việc làm của họ. Và cái thí dụ điển hình là tối hôm qua tại cái buổi lễ tưởng niệm cái
cuộc đánh bom vào năm ngoái thì có một người đã thấy một cái túi để trên đường và họ đã báo cáo cho cảnh sát và cảnh sát đã giải quyết, đã tìm thấy và đã bắt được cái người bỏ cái túi đó để dọa cho vui mà thôi. Yeah. It's very important for us to keep contact with a law enforcement officer. But if we don't trust a law enforcement officer, then it's hard for us to contact you. Yes. And I understand that FBI has had a few outreach programs like the Citizen Academy. Can you share with us other or talk more about the Citizen Academy to let people know? Sure. We have a number of outreach programs. As I said, the days where the FBI operates with this secrecy and we can't let anybody know what we're doing are over. We can't continue to do that, and we realize that. And so that's why we have these outreach programs. And with many different communities, in the academic world, we reach out to the universities and establish relationships with them. In the computer world, we reach out to companies and share cyber information that we have. Different ethnic groups, we reach out to them as well. I meet with our friends at the Anti-Defamation League, and we go to the mosques and meet with those too. So, the Citizens Academy is one example of where we go and identify people in the community that we think are influential and that we can bring in. We can educate them about the FBI, and then they can carry our message out to their communities on our behalf. We tell one person who we think is going to go out and tell many more. Tôi có vừa hỏi ông Tăng rằng để mà chúng ta có thể tin tưởng mà liên lạc với lại các cơ quan công lực thì chúng ta phải có cái niềm tin và không có sợ sệt với cái cơ quan này. Vậy thì FBI đã có những cái chương trình nào để mà giúp cho người dân bình thường có cái niềm tin hơn vào cơ quan công lực? Thì ông ta cho biết FBI có rất là nhiều những cái chương trình để mà liên lạc với các cộng đồng, từ các trường đại học cho đến các công ty computer, cho đến làm việc với những cơ quan chống kỳ thị, cũng như là đi thăm viếng những cái miếu đền của người theo đạo Muslim, vì họ tin tưởng, họ biết là cái giai đoạn ngày xưa mà FBI làm việc hoàn toàn trong bí mật thì không còn nữa, mà cần phải có cái sự hợp tác và sự tin tưởng của người dân. We have about a minute left. Okay. Yeah. What would you advise our citizens in Boston to do regarding our own safety and our relationship with the FBI? Sure. I can't say it enough is that people have to have confidence in us, right? They need to know that we're going to do the right thing. And with that confidence, they'll be comfortable in reporting things that they think look a little odd or a little different. We go to great lengths to protect people's identities when they feel funny talking to us. It doesn't do us any good to divulge their identities. And, people need to realize there's a United States Constitution, and we make sure that we don't trample on anybody's constitutional rights. We go to great lengths for that. Thank you. Thank you so much. Tôi có hỏi ông là trong vòng 1 phút thì ông ta có những cái lời nào để chia sẻ với chúng ta trước khi hết chương trình. Thì ông ta cho biết là thứ nhất là mình phải có tin tưởng lẫn nhau, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ có một hiến pháp, cơ quan FBI làm hết sức của mình để bảo vệ cái quyền hiến pháp cho mọi người dân. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VATV của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Thank you so much for watching VATV, and we hope to see you again in our next program. Thank you.